Give us some shocking facts or surprising facts about Madras and cycling. எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த அழகான கனெக்ஷன்? We have to travel back. The British period தான் போனோம். So you find one interesting character, Major Charles Bowen அப்படின்னு சொல்லி. He was a part of the Royal Engineers. He was stationed in Madras. So he was a bicycle freak. So அவர் வந்து he writes to one European bicycle manufacturer. And is it possible that I came to know that there is a new bicycle to be launched. It's called a Mishok bicycle. So இவர் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு, அது ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு அங்கே யூரோப்புக்கு போகுது. அவர் 6 மாசம் அங்கேருந்து பதில் அனுப்புறாங்க. So the Cape of Good Hope, அதான் அது வழியா he gets a Mishok's bicycle. So இதுதான் earliest the first entry of cycling into Chennai was this. Okay, welcome to Chennai Live 104.8. My name is Rajiv. Iniki vande without too much of philosophy, let's get on a ride. Ama show pair vande the drive, but this is not the drive, idu vande the ride. So basically my friends, நிறைய people சொல்வாங்க that life is a cycle and சில people சொல்வாங்க cycling is life. பட் இதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. லைஃப்க்கு வந்து ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி சைக்கிளிங்க்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு பர்பஸ் இருக்கணும். Some people say we cycle for good health. Some people say we cycle for the betterment of our environment. And some people say we cycle for a very unique cause. அது வந்து to preserve the history, the tradition, the culture and document all about the city that you love, I love and we all love. From Madras to Chennai, with me is a cycling yogi, my friends. We have with us Mr. Ramanujar Moulana. He is the founder of Cycling Yogi, a fantastic man, a cyclist, an author, a historian and a very handsome man. Welcome to the show, sir. How are you? I'm fine. Thank you. Thank you for coming, sir. Thank you. Actually, படிக்கும்போது பார்க்கும்போது you're a very interesting personality. Cycling வந்து இன்னைக்கு ட்ரெண்ட் ஆகுது. சென்னை வந்து ஒரு emotion which will always be trending. How did this merge, Mr. Ramanujar? இது எப்படி merge ஆச்சு actually? That cycling நான் பண்ண போறேன். சென்னை பத்தி எல்லா facts நான் வந்து collect பண்ண போறேன் and documented in some wonderful books. How did this start off? Yeah, after school days, somewhere Few years back. Yeah, in 2010, when we started cycling, we were the early birds. So we started cycling, and as the cycling was going on, riding was going on, came across a lot of varieties, themes in the cycle. You know, some people used to go for races, some people go for endurance cycling. Correct. So I thought there is some. Sort of touring, some heritage-based touring to know more about your city, and why can't we do this, something special? No, because I'm not into racing or endurance. So I wanted to do something unique. Give us some shocking facts or surprising facts about Madras and cycling. எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த அழகான கனெக்ஷன்? That today is a smart city. Smart cityல வந்து ECR lanes, dedicated lanes இருக்கு. So இதோட history என்ன இருந்தது சார்? ரொம்ப simple. We have to travel back. The British period தான் போனோம். So you find one interesting character, Major Charles Bowen அப்படின்னு சொல்லி. He was a part of the Royal Engineers. He was stationed in Madras. So he was a bicycle freak. So அவர் வந்து he writes to one European bicycle manufacturer. And is it possible that I came to know that there is a new bicycle to be launched. It's called a Mishok bicycle. So is it possible that I can get it? So இவர் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு, அது ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு அங்கே யூரோப்புக்கு போகுது. அவர் 6 மாசம் அங்கேருந்து பதில் அனுப்புறாங்க. ஸோ இதே இந்த ஒரு அந்த டைம்ல எஸ்எம்எஸ், வாட்ஸ்அப், இமெயில் எல்லாம் இல்லை சார். போஸ்ட் பண்ணோம், அனுப்பணும், வெயிட் பண்ணோம், போஸ்ட்மேன் எப்போதான் வருவார். ஸோ இதே இந்த இன்டராக்ஷனே ஒரு 2 years ஆனவுடனே ஸோ ஒரு நாள் from the Cape of Good Hope, அதான் அது வழியா he gets a Mishok's bicycle. So இதுதான் earliest the first entry of cycling into Chennai was this. இதுதான் அப்படின்னு இன்னைக்கு ரிசர்ச்ல சொல்லலாம். இன்னைக்கு இது மேபி இது இவரோட the more you write the more facts will come. You know, I always feel sir, Chennai, if you love the city, whether Madras கூப்டா or you call it Chennai, when you know the history you feel more proud sir. அதான் இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து நம்ம history booksல கிடையாது. It requires historians and Chennai ardent people like you to do all of this. How important are these heritage trails and which are the spots that if you had to say, you know, சென்னையில வந்து இந்த 3-4 அழகான historical spots இருக்கு, அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது.
What would those highlight spots be, sir? என்னை பொறுத்தவரையிலும் சென்னையே வந்து ஒரு யூனிக் ஸ்பாட் தான். எவ்ரி திங். ஏன்னா இப்போ ஒரு இடம் வந்து நம்ம நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டோன்னா இன்னொரு இடத்த வந்து அதை கீழே கொண்டு போற மாதிரி இருக்கு. ஸோ எவ்ரி திங் அது ஒரு இகாலிட்டேரியன் முங்கப்படுத்தமான 4 ஸ்பாட்ஸ். எனக்கு எப்பவுமே மை லவ் இஸ் ஜார்ஜ் டவுன், அதுக்கப்புறம் ட்ரிப்ளிகேன், மயிலாப்பூர். பட் ஹார்ட் கோஸ் டு ஜார்ஜ் டவுன். டுடே இட்ஸ் அ வெரி கமர்ஷியல் பிளேஸ் அண்ட் இட்ஸ் வெரி பிஸி, பைலேன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இன் சென்னை you find around 8 to 9 countries which have connect here. So அதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் give me an example. என்ன 8-9 countries ஓட ஒரு போர்ச்சுகீஸ் ட்ரெயில் இருக்கு, ஆர்மேனியன் ட்ரெயில் இருக்கு, அமெரிக்கன் ட்ரெயில் இருக்கு, ஸ்காட்டிஷ் ட்ரெயில் இருக்கு, பிரிட்டிஷ் ட்ரெயில் ஆப்வியஸ்லி பிரிட்டிஷ், அப்புறம் பிரெஞ்சு ட்ரெயில் இருக்கு, ஜெர்மன் வேர்ல்ட் வார் ட்ரெயில். ஸோ டர்க்கி அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஒரு கான்சுலேட் ஒன்னே ஒன்று தான். அப்புறம் we have also a Jewish trail. Okay. So இந்த மாதிரிலாம் இந்த ட்ரெயில்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு மேக் திஸ் ஆஸ் அ குளோபல் ஹெரிட்டேஜை வந்து நம்ம ஹைலைட் பண்ணணும். Taking Chennai to the world actually. ஏன்னா actually in the parts of the world have been a part of Chennai. Yes. அதனால we இந்த குளோபல் ஹெரிட்டேஜை ஃபோக்கஸ் பண்ணி people should know that இந்த சென்னையில இவ்வளவு கனெக்ட்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு. Correct. Even though Cholas, Cheras and Pandyas நிறைய அந்த இதெல்லாம் இருக்கு. There's also a global influence in this city. இருந்துச்சு. And also religious wise நீங்க பாத்தீங்கன்னா சூஃபி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இங்க நிறைய இருந்திருக்கு. சூஃபி செயின்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க. இப்போ மவுண்ட் ரோட் தர்கா just on few minutes away from there. So அந்த மாதிரி we have அப்புறம் செயின்ட் தாமஸ் ட்ரெயில் இருக்கு. So he was one of the apostle of Jesus Christ. So அந்த மாதிரி some unique things எல்லாம் we need to showcase அப்படின்னு சொல்லி. And this first world war வந்து இந்தியால எங்கேயுமே நடக்கல. சென்னை was the theater of, Madras was the theater of first world war. Oh, is it? Yeah. Oh. So we have that uniqueness. அதெல்லாம் வந்து ஹைலைட் பண்ணோம். From that war to இனிக்கியோட ongoing war, what a journey it is. எப்பவுமே ஃபுட்னா வந்து South Indian filter coffee, idli, sambar, vada is what we think of. But actually what else is Chennai and food? Tell me. I think when I was doing this North Chennai exploration, apart from Georgetown, so I came across some unique aspects. Whereas you find in the southern part, it's more cosmopolitan. அந்த மாதிரி. But North Chennai still இப்போ அந்த வட்லப்பம் சொல்லி காசிமேடு பீச் அங்கே அந்த ஹார்பரில் கிடைக்கும். It's only available on Sundays. So that is something unique to them. Apro I came across one Burmese drink, molasam, in Vyasarpadi. Okay. There is one Vyasarpadi market there. So you get that because there are a lot of Burma expats there on the region. So that is unique there. And nothing can beat our Gopal Dairy bun butter jam in Georgetown. So Kalela anga 8:30 if he opens the shop, by around 11:30 it's all full, sold out. Yeah. So tomorrow morning what time should we go, sir? Tomorrow morning we should be there by around 8:30. Ready, sir. So நிறைய படங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம் சார். Songs and movies and arts about North Chennai. North Chennai னா இப்படி தான் இருக்கும், அப்படி ஒரு இமேஜ் இருக்கு. How true is that what they show on cinema and what did you see, sir? Why did you choose North Chennai actually? North Chennai has a unique culture. Yeah. Which sometimes is missing in the other parts of Chennai. They have their own and historically and heritage wise also the Buckingham Canal which traverses through North Chennai. So you find the canal oda history nariya irukku, locks of the canal and the quay. So Buckingham Canal was an important, the boats they used to bring in Andhra land, they will bring firewood and basic requirements, rice, dal, adellame they used to bring it. So adanal that's unique. Buckingham Canal அது ஒரு ஹிஸ்ட்ரியோடய சேர்ந்து தான் அவங்க வந்திருக்காங்க, அந்த கெனால் ஹிஸ்ட்ரியோடய தான். தென் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல், நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் அங்கே செட்டப் ஆனதுனால இண்டஸ்ட்ரியல் இது. லேபர் யூனியன் மூமெண்ட்ஸ்லாம் அங்கே நிறைய பார்க்கலாம். லேபர் யூனியன் ட்ரெயில்னே நிறைய இது பண்ணலாம். தென் மகாத்மா காந்தி ஹஸ் விசிட்டட் பெரம்பூர். ஸோ ரயில்வே ஹெரிட்டேஜ்னு சொன்னால் சம்திங் யூனிக் டு நார்த் சென்னை, ரயில்வே ஹெரிட்டேஜ்னு சொல்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேசினேட்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அண்ட் யூ ஆல்சோ ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரமாக பார்க்கலாம். லைக் யூ ஹேவ் ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டி, பார்சி கம்யூனிட்டி, அண்ட் தென் the Bora Muslim. எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஸோ மெல்டிங் பாட் ஆஃப் கல்ச்சர்னு சொல்லலாம். அண்ட் ஆல்சோ நாட் டு மென்ஷன் த லோக்கல் பீப்புள், த ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டி. ஸோ இதெல்லாமே வந்து யூ கேன் கம் அக்ராஸ் இன் நார்த் சென்னை. How do you collect that information of history and tell me about OMR ECR? OMR ECR was very challenging because sure. I had to 100 square kilometer you need to search. That's why you lost all your weight, sir. So that was an interesting. Whereas in North Chennai,
the square kilometer to cover is lesser. Georgetown more lesser. But OMR you have நேரா பார்க்கும்போது 100 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் திருவான்மியூர் ஆர் அடையார் டு மாமல்லபுரம். ஸோ தட் வாஸ் ஏரியா விச் வி வாண்டட் டு கவர். ஸோ இட் யூனிக் வாட்டர் பாடிஸ், நேச்சர் ட்ரெயில்ஸ், சின்ன சின்ன மலைங்க இருக்கு. அது அப்புறம் அது தவிர வி ஹேட் டு இந்த வாட்டர் பாடின்னு சொல்லும் போது ஒன்ஸ் அகேன் இந்த பக்கிங்ஹாம் கெனால் அது இட் ட்ராவர்சஸ் அப்படியே இட் கோஸ் ஆல் த வே டில் மரக்காணம். ஸோ அதோடைய ஹிஸ்ட்ரி படூர்னு சொல்லி ஓஎம்ஆர்ல ஒரு இடம் இருக்கு. அது வந்து படகூர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ போட் மேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரிலாம் அங்கே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து சால்ட் வாஸ் ப்ரிடாமினன்ட். அங்கே வந்து சால்ட் மேனுஃபேக்சர் நிறைய இருந்துச்சு. So near Tirupurur and after Muttukadu, that entire stretch you have called this Salt Lake அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So அதில் வந்து salt used to be இது. The British people were also involved in getting அந்த சில இடங்கள்லாம் இருக்கு. அந்த salt manufacturing places are there. Then you have the religious centers, கோயிலுங்க, தர்கா and the church. Church கூட கோவளம் church is very very popular. It has a history. Big history, and the people used to come by boat to all that festival there. So it's all recorded. And other thing is the Dargah also, the annual festival, people used to come by boat. OMR ECR and the stretch neenga pathina only when the bridges were built, the connectivity came. Illana it was patches, water bodies, and so people had to go by land, then take a boat again. So it was not a like for example take a பைக் ஆர் கார் ஆர் whatever and just zip through. அந்த காலத்திலேயே வந்து இப்போ போட்டிங் ஹிஸ்ட்ரின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரங்காணி ஆள வந்தாருன்னு சொல்லி he was a horseman. So he was also a Dubashi. So British had a connect with him. So நிறைய he became wealthy, very wealthiest person on the ECR stretch. நெமேலி ஆள வந்தாருன்னு சொல்லுவாங்க அவரை. So he was the guy who brought this and the சவுக்கு மரம்லாம் தோப்பு அந்த சவுக்கு மரம்லாம் இருக்கு இல்லையா. When he went to one of his and the Andhra journey, he brought them and planted on the coast. Madras has got unique medical heritage. One of the earliest women doctors in the globe, அவங்க வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் தான் she was enrolled. Mary Ann Shalib அப்படின்னு சொல்லி. So I came to know about her. And vaccination கூட இங்கே how the British involved the local people. லோக்கல் பீப்புளை வச்சு வேக்சினேஷன் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு. யூ ஃபைண்ட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் WS சுவாமிநாயக். அவர் வந்து he was a great vaccinator. அவர் வந்து அவரும் பிரிட்டிஷ் மூலியமாக he went to ஜார்ஜ்டவுன்லாம் போய் வேக்சினேஷனுக்காக போவார். திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் த ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின். அதுக்காக தான் அப்போ அந்த நேரத்தில் வேக்சினேஷன் உடனே இப்போ அந்த கோவிட் வேக்சின் அதை பற்றி பேசுவோம். பட் அந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சினேஷனுக்காக when he used to go, how people doubted him. And then you have the earliest of the medical doctors. இங்கே சென்னையில் தான் இந்தியாவிலே வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் இங்கே தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணார். ஸோ அவருடைய இது வந்து ஒரு ஆர்மி ஏரியாக்குள்ளே இருக்குது அந்த டூம் ஸ்டோன். ஸோ அதெல்லாம் போய் பார்க்கணும் அது இதுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு. யூ ஹாவ் த ஓல்டஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருந்துச்சு, மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், அப்புறம் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் அந்த பீப்புள் டாக்டர்ஸ். இப்போ சைக்கிளிஸ்ட் டாக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி நிறைய பேர் அந்த காலத்துலேயே இருந்திருக்காங்க. டாக்டர் ரங்காச்சாரின்னு சொல்லி மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் மெட்ராஸ் GHக்கு போனீங்கன்னா வாசல்ல அவருடைய ஸ்டாச்சு இருக்கும். ரங்காச்சாரியோடைய டாக்டர் ரங்காச்சாரியோடைய ஸ்டாச்சு. he was a unique, he was a miracle doctor. அவரை வந்து மக்கள் வந்து people used to go and meet him. அப்படி miracle cureலாம் பண்ணுவார். So he started his career with a bicycle. வீட்டு காலேஜுக்கு சைக்கிளில் போகிறது, அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்ஸை அவருடைய கிளினிக் வர்றதுக்கு சைக்கிளில் தான் வந்துட்டு இருந்தார். he became so popular. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கார் வாங்குறாரு. அதுக்கும் இன்னும் பாப்புலர். ஏன்னா இப்போ மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி இப்போ திடீர்னு அந்த காலத்தில் வந்து ஆந்திரா, தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா எவ்ரிதிங் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி. ஸோ பீப்புள் யாராவது வேணா ஸோ புஷ்மவுத் ஏர்கிராஃப்ட் வாங்குற அளவுக்கு போயிட்டார், ஏரோப்ளைன் வாங்குற அளவுக்கு. ஏன்னா he had to go and visit his patients. ஸோ ஒரு பைசைக்கிளில் ஆரம்பிச்சு ஏரோப்ளைனில் போகிற அளவுக்கு டாக்டர் ரங்காஜ் அவரு. அப்புறமா வந்து யூ ஹேவ் டொனோவான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ராயப்பேட்டா ஹாஸ்பிட்டலோடைய ஹெட்டாக இருந்தார். அவர் தான் வந்து ஈஸ் ஆல்சோ அனதர் சைக்கிளிஸ்ட். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சைக்கிளுக்கு போகிறது. அந்த காலத்தில் வந்து அவர் டியூட்டி போஸ்டிங்ஸ் ஏதாவது வில்லேஜில் இருந்தால் சைக்கிளில் தான் போய் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறது.
Besides all that you said, I'm extremely happy that we have preserved our historical spots. And நிறைய historical spots இருக்கு, அதை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ப்ரிசர்வ் பண்ணிருக்கோம். So you can go, we can go and have a look at this and understand what Madras was and what Chennai is. ஸோ அந்த ஒரு நோட்டில் மிஸ்டர் ராமனுஜர், தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கம்மிங் ஆன் சென்னை லைவ். இவ்வளோ சூப்பர்பான விஷயம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. Thank you, sir, for your great job, and thank you for being my favorite cycling yogi. It's thank my you, pleasure. sir. Thank you very much. This is Chennai Live, Radio Redefined.